Уф. Уф. О, Фімерич, привітулі. Так. Так, тут кажись все, я закінчив чайокем, можна пробувати. Нарешті, в мене є вихідний день, я можу посвятити його трішки хоча б якимось іншим іграм. І я нам планую пострімити сьогодні трошки Гаррі Поттера. Давайте, ми награли скільки? 1 годину, виходить? Чи це... 2 години прогреса в нас. Погнали. Купа всяких приколюх. Нарешті, блядь, я можу пограти в цю йобану гру. Ревеліо. Треба звук. Так. Давайте розберемося з дверима. Я дуже бачу підсказку, що це нумерація від 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп, 1, 2. Точно. 0, 1, 2, да. Це від 0 до 9. Треба кнопку нажати. Ще може дуже багато домагати до цієї історії. Історії якої? Стоп, я верхню щось ставив? Ні, стоп, давайте підемо вниз спочатку вирішимо, а тепер зверху вирішимо. А яка з них верхня, яка з них нижня? Ладно, хуй з ним. І що у нас? 17. У нас є гідра, це 9. У нас є 9, 8, 7, 6, 5. 5 плюс 9 це 14. Нам треба 3. 0, 1, 2, 3. Нам треба гідра. Гідри тут нема, значить це нижня. Дивно. А гідра зверху є? Гаррі Поттера? Та, блядь, чувак, це гра. Що тут домахуватись? Тому вона ж не по канонах Гаррі Поттера. Це гра по мотивам Всесвіту Гаррі Поттера, але це не по яких не по канонам. Ну там, условних. Так, а зверху у нас 11 плюс 1, 0, 2. Це 13, 13 мінус 21, це скільки? 8. 8 це треба паука. Бой. Геній. Вот. Це гра. Тут багато що ми мали, треба було зробити для того, щоб гра виглядала як гра, і в неї було цікаво грати, інакше це було б не цікаво грати, мені здається. Perfect School Uniform. Рахувати і думати, та я вообще тупий, ти що? Угу. Я коли вона літиться, навіть кажу, що я вибираю не головою, не мозгами, а серцем. Так, стоп, це Collections, це Gears, це... з челенджів вже можна забирати, правда? Якщо я, правда, знайду всякі приколюхи. Це можна забрати. Єс, це можна забрати, це треба 15. Блін, дивно, що воно якось тут знаходиться, і ти не можеш напряму це одразу отримати в інвентар. Zenobia's Gobstone. Поняв, це по квесту.
Тут нічого такого. Ні, це раз більше. Не знаю, навіщо, що ли, блядь. Йоптить. Ні, таке мені не подобається. Взагалі, мені не подобається навіть і цей капелюх, а можна звідси одразу знімати, щоб я... А, я можу його не бачити. Да, він надітий, але не бачений. О, це, до речі, вони офігенно зробили. Ти можеш на себе все повісити, але при тому ти можеш виключити, щоб дещо не бачити, і це прикольно. Це прям прикольненько. Ну, це прикольно. Супер, слухайте, а оце супер, до речі, це така важлива деталь. 15 число. До сесії ти маєш на увазі наступного місяця? Ну, що я тобі можу сказати? Ліпше подумати, як зробити сесію, зробити її доволі легко, ніж не думати, бо тому що потім придеться думати в 2 рази більше. От, типа... Це така фішка, за яку треба думати наперед. За сесію, за будь-які проблеми в житті, насправді... От, людям треба зрозуміти, що думати наперед легше, незважаючи на те, як би їм не здавалося, ніж думати після того, як тобі вже, блядь, щось треба робити. Бо це, швидше за все, буде пройоб, от серйозно. І думати наперед легше, ніж думати по факту вже. І так само з сесією. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Дочка Герміони Міртл, Таня. Давайте, ми тільки в цю гру заходимо. Я тільки встиг, коротше, останній раз що зробити? Взяти 2 стартових квеста. I'm going to have to use Accio to get to those books. Я вчу 2 стартових квеста. Professor Black, might I suggest a ban on magic in the library? Someone has been sneaking into the restriction section and Cressida Bloom seemed to think of the library as her own personal arena in which to practice the latest incantation. It is most disputive. One night considered Peeves tame by comparison as such attic. Последній не розібрав, ну і похуй. Accio! Got it. Only 4 more to go. Вивчить перших 2 спела, і з цим же, коротше, можна грати. На якому факультеті хотів би навчитись? Насправді, без різниці. Питання не в тому, які, бо тому що факультет по факту не дає тобі прям якусь сильну різницю між тим, що ти будеш вчитись. Да, в тебе може бути від цього інший керівник твого факультету, кращий, гірший, грубо кажучи, який буде тобі більше-менше підходити. Але мене завжди притягувало, типу, можливість розвивати свої знання і дізнаватися щось нове. І мені підходив би це, як він? Получається, Ravenclaw. Якщо я не помиляюся.
Жага до знань, жага до, типу, можливості розвивати себе, але така, знаєте, ультимативна жага, щоб бути кращим. В якомусь сенсі, можливо, навіть краще, ніж іншим там. Вот, тому тут, можливо, знаєте, от тут банально жага до влади, жага до сили, типу, це теж Слизерін. Тому, мені здається, мене десь туди хотіли би засунути. При тому, як тільки я надів капелюха, гра сказала, що пиздуй в Слизерін, я такий, бля. Може, ото трохи якось посперечатися з цим, а потім такий, блядь, ну нахер надо. Коротше, йду в Слизерин, та й все, ти похер. Ну, я, коротше, тут попав в Слизерин, і мені якось, типу, не особливо проблемно. О, бібліотека, найс. Красиво зроблена гра. О, заборонена зона. Блять, це не лучше. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Today was a good day. This is until Garrett splashed whatever ridiculous concoction he was creating all over my perfectly stewed lasting flies. Had to empty my tiny cauldron and start all over again. He's such a menace. Think he knows everything there is to know about potions. Always disrupting Professor Sharp's class with his experiments. I'm utterly convinced that if he wasn't Professor Weasley's nephew, he would be expelled by now. I brought Smokies again tonight for dinners. I'm becoming more partial to them now, although I still prefer meat pie. О, чекай. Єдина проблема насправді в цій грі, яку я бачу для себе особисто, це постійна необхідність взяти ревеліо. Тут бігаєш, ревеліо. Щоб бачити на фоні того, що відбуваються, всі оці елементи, які тобі можуть бути цікаві. Або принаймні тільки гра хоче, щоб були цікаві. The old librarian guides places. One of the first librarian of the Holder is displaced here. Rumor is that he had no tolerance whatsoever for noisy students and was known for his liberal use of the silencing charm at the slightest sneeze. О, муділо, я так понимаю, був, да? Муділо бібліотекар. Факультет дає ще ставлення до тебе. Ну, не зовсім. Факультет, типу, в тому той прикол, що насправді вибір факультету як такий не дає, не повинен давати до тебе ставлення. Він швидше повинен давати не ставлення. А як це називається? Можливо, певний ухил в щось більше-менше. Але знову ж таки, це не так повинно працювати. А де метелик там знаходиться, я не бачу. Блін, ну гра, звичайно, зараз навіть і не ідеально працює. Не знаю, чи тому, що це в мене вже система, условно кажучи, по мірках часу стара. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Чи, блять, вони так її не оптимізували, бо тому що є якісь їбануті просадки. Причому це просто просадки. Гра ж не нагружає на 100%. Це просто рандомні просадки, сука, в 30-40 FPS. О, вот цей блядський метелик. Hogwarts hasn't been the same since Black. Найс, 6 левел ми взяли. А ну чекайте, what the fuck is this? А, стоп, це під нами. Сказала, що не можна вистрибнути. Мерзнеш, кажеш, до речі, 15 градусів, ну да, є таке. Хоча сьогодні це вже потепліло. Ми маємо ось пустити привидів на досліди. Hello, Cressida.
I collected your books, including your... Oh, what a relief. Thank you. I'll happily... Perhaps a reward to keep the diary a secret. Here Похуй. you are. Well, Абсолютно похуй. lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. If only Black had the power to choose the other 170 XP. rid of muggle-borns like garlic. It's a relief to finally have an answer as to why the portrait was ancient. Ми щось за це отримали, типа, серйозно чи ні? Найс. Not bad, not bad. Виглядає вже, до речі, як пристойна людина. Welcome to Hogsmeade. Пора по цьому квесту пиздувати. Так, тільки мені нові шмотки дали. Де ця блядська ваша мапа? От вона. А, у мене тут немає жодного вогника. Ну тоді пішли пішком. Revelio. Дивно, а що це за скринька щойно була? А, можливо, це закриті двері оці. Блять, на чому ти сидиш, муділа? Гра забагована. Revelio. Дивно, що до цього пацана немає ніякої підсказки. Замок у вигляді легало, воно стільки коштує, що піпець. Ну їбать. Revelio. Хочеш задоволення отримати від життя, плати. Wooden cat, white pages. The wooden statue bears the likeness of the Pangurdon, fearless filly, mouse hunter and devoted study companion. Але чиї study companion? Це відсилка до когось чи що? I hadn't met any of my cousins until I Тут треба підпалити, в мене немає ще вогня. sorted into the same house. Пан Гордон? Да, це пан Гордон. О, привид. Accio. Привид якоїсь вагітної жінки. Лол. Revelio. Three Crystal Bells. The three Crystal Bells are said to be tribute to three similarly named beautiful steep ridges that rise majestically all over a glen of Argyllshire. It is rumored that one can hear them ringing in the glen way across the highlands. When they are run in the castle, locals have been baffled by the mysterious ringing for years. Ніхуя не поняв, але дуже цікаво. Так, лок. Тут підпалилося. Добре. Revelio. Тут ніхуя. How nice to see you. Hello, looking for me? Бля, подивіться. Тут була оцей, судячи з усього, статуя. Ну не статуя, а обладунки, але хтось їх блять, клав. А хто приклав? Patterned armor. The set of the armor belonged to the Sir Skaglet Horror. Skagledorp.
The Headless, who unwisely challenged a mountain troll to the game of musical chairs. Ага, значить він першим сів на крісло, а троль його в'їбав зверху, нормально. Revelio. Goblin artifact, white pages. A horn like this was used by goblin during the 1690-1612 Goblin Rebellion to rally troops and generally annoy witches and wizards. The horn was discovered in the aftermath of the rebellion behind the Hog Head Inn with a welch of gorgonzola stuffed inside, presumably to mute it. Да, сиром заткнули. Сиром заткнули хорн. Сильно. О, прикольно. Revelio. Тут щось відбулося, чувак, коротше, йобнувся об стінку. Scorch Marks. Allegedly the location of the first known instance of arguably successful casting of Bombarda. Date unknown. Caster... Unidentifiable. Unidentifiable. Блять, сука, язик зламаю з цією англійською. Зато можна підучитися хоча б трошки. Revelio. О, тепер тут можна буде сказати, що скриня знає, де стоїть. Ор жаб. Заєбісь. Prochoir. Here appears the slimy yet synchronic fox that comprise the Hogwarts frog horde. The magical amphibians can sing in 6-part harmony and hold a pitch better than most human. Бля, от зараз обідно було. Я, до речі, бігаючи, збираючи цю всю херню, взяв собі 7-й левел, непогано. Не встигаю. Я думав, можливо, зі сторони можна якось підійти і розкрити цю скриню, але ні, нам треба вивчити закляття інвіза. Моя смерть з кріслом. Не думаю, що ти настільки тупий. Але, в принципі, враховуючи, що маги зазвичай оце самовпевнені дуже сильно, я б не здивувався. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Привіт. Здоров. Я от нарешті з Хогвартса вибрався. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. О, дівка The до мене timing of підкатує. Professor Weasley's owl was perfect. Єбать, після нашої попередньої зустрічі ця дівчина зразу оцінила, що я, блядь, самий достойний кандидат на I селі. cannot tell you how nice it is to breathe fresh air І вона така after зразу, being cooped up in єбать, ancient це rooms. кандидат. Grave mistake to take it as an elective Вона побачила class, мою believe палку me. в ділі. I believe you. Though I suppose you поняли, would да? not really call it elective. Вона when назвала your її mother was the магічною one who паличкою. elected that you take it. Блядь, вони там щось діалоги ведуть, я все пропускаю. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Поки що тобі важко щось сказати, Сергій. Принаймні воно дійсно гарне. І воно коштує всього-навсього 800 гривень. На нашому ринку це О, вже wait, over доволі here. мала ціна за доволі I often spot серйозні lace-wing проекти. flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making.
І це дуже великий і хороший проект. В цілому, з того, що я награв буквально 3 години, мені подобається. По-перше, воно гарно виглядає, по-друге, механічно воно мені теж подобається. Та бойова система, яка тут є, вона, в принципі, поки що непогана. Hippogriffs. Досі I wonder прикали if нікнейм. something startled them. Єбать, чекай, а який в мене нікнейм там? Тут десь не пише мій нікнейм? I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. О, до речі, грифони полетіли. Гриби. Дайте гриби. В діалозі вискаку. Ні, ну в діалозі вискаку це, звісно, класно, але я думаю, може десь є можливість просто подивитися. Absolutely. Likely already named them too. Prance Hoof and Sugarfoot. Мені подобається та бойова Ревеліо. система, яка зараз є. І я, в принципі, фанат більше бойових систем в іграх, ніж таких просто досліджень. В цілому. Подивимося. Я ще багато що не відкрив, я досі проходжу по факту пролог. І мені ще недоступні всі системи ігрові. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Поки що мені подобається. За ті гроші, які воно коштує, я думаю, воно вартує того точно. Знову ж таки, залежно від твоїх нюансів. Але цей ліпше може дочекатися зараз розпродажу. Дивись. Зайди на в Google, просто загугли розпродажі Steam, там вискочить офіційна сторінка Steam з тим, як воно. I З confess I датами was розпродажу. surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. І наступний розпродаж, коротше, буде в цьому. 20 липня. Здається, 20 липня повинен розпочатися літній розпродаж в Стімі. Якщо ти готовий чекати, то от, напевно, тоді буде знижка на Hogwarts Legacy. Якщо ти не хочеш чекати, то варіант для тебе купити прямо зараз. Бо, скоріш за все, раніше, ніж 20 числа знижки на цю гру не буде. Скоріш за все. Це не точно, але такий варіант є. Ну, шляпу знайшли. Accio! Levioso! Accio! Стоп, чекайте, як закляття відмінити? Levioso! Окей. Тепер треба звідси якось вискочити нахуй. Нарешті. Revelio! Accio! О, поняв, 3 галончика. Дякую. Так, треба закінчити цей квест, бо тому що коли я від неї відходжу, мені весь час кажуть, що я задалеко відійшов. Нова гра, хіба на неї буде знижка? Ну як нова гра, чел? А коли вона вийшла вже? Вона вже вийшла пару місяців тому. Ще зараз пройде півроку і на неї буде знижка 10-20%. Грубо кажучи, ти можеш, напевно, розраховувати на те, що на неї буде знижка десь в 100-150 гривень літом. Якщо тобі 100-150 гривень, напевно, зараз важливі, то тоді чекай літа, аж 20 числа червня-липня. Скоріше за все, чи червня, я вже не пам'ятаю. Можеш загуглити. Якщо ти хочеш купити зараз за 800 гривень, в принципі, це непоганий проект. Питання тільки до твоєї системи, чи вона нормально потягне. Але тут є оцей FSR, згладжування, яке дозволяє трошки наростити кадрів, тому, я думаю, не так погано може. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now. Hopefully it will. Гра, до речі, у мене зараз працює знову ж таки майже на максимальних. Це, до речі, якщо що, гра зараз на. Вот, на ультрах. Ультра, крім дистанції, людей, все на ультрах.
Але гра має проблему з оптимізацією саме внутрішньозамкові, коли між локаціями, або навіть всередині однієї локації є рандомні величезні дропи FPS чуть не в половину. Revelio. Ну і плюс нюанс, що треба кожен раз тикати різні кнопки, механіки якісь, можливо, тобі не сподобаються. Але в цілому гра, як на мене, прикольно. Принаймні, поки що я не бачу проблем в ній, таких, які би сказали, що я от незадоволений тим, що я маю, і я би сказав, блять, ну He нахуй. is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Грибочки. Ну, але знову ж Hello, таки тут. Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? What the fuck? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Якась хуйня. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. Чувак набухався, і тепер у нього I чортики. have never seen him in such a state. Не багає кіберпанк перші свої дні. Я би не сказав. У мене з кіберпанком не було проблем, чел. Nearly there. Незважаючи на дуже популярну думку і дуже багато людей в кого лагало, у мене не лагало. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Як не крути, а в мене проблем з цим кіберпанком майже не було. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop. Revelio. It changes with every visit. Так. Share Adventure Creation Cauldron. This personally stacked set of cauldrons outside Kredish advise the shop's wares. It's supposed to be noted that stacking cauldrons in this fashion, while admittedly eye-catching, yet ill-advised for anyone wishing to brew the potion in any intended effects. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Я так розумію, жовтим відмічені місця, оранжевим точніше на мінімапі зліва, що мене можуть зацікавити. Або ті, принаймні, куди можна взаємодіяти. Мені поки що не казали нічого купувати, але мені треба як мінімум отримати палку Олівандера. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так. Tomes and Scrolls, Ollivander, Teaching Sporting Needs, Potions, The Magic Nip, a supplier for fresh produced seeds and fertilizers, Madame selling 3 impounders. А це ж таке? Brood and Pig. А, Beast для звірів. Wizard Gear. Foxhead. Pub. Чайний магазинчик. Зонкос. Hogshead. Левел. Замок. Що там пише, блять? Supplies. Закрито. А, во, Олівандер, кста. Тобто, да, оранжево на мінімапі зліва намальовано місця, куди я можу зайти по факту. Ну, друзі, чекайте, я тут альтабнуся на секунду, запущу MSI Afterburner, щоб подивитися, який FPS в Хогсміті буде. Оп. Переміщення до Хогсміта. Accio. Revelio. Мені не подобається, до речі, розташування кнопок. Для кастування. От зовсім.
Accio. Так, а що ми маємо? Хоксміті, FPS падає мало не вдвічі. До 60 фепесів, якщо що. Ну да. В замку навіть такого не відбувається. Ладно, давайте до Олівандера. Я виключу, до речі, цей. Merlin's blooming beard. Not again. Revelio. Так, хлопці, саме час отримати нашу першу палку. Останній, хто кастив в російському Maincast, таке своє досягнення. А я останній, хто кастив вчора доту. Хто кастив вчора доту, ну і аналізував доту. Коротше, забей. Блін. Був ти був, тепер не будеш. I'll be right with... it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Я Yes, думаю, будуть. about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. І фіналами? Та нічого, поки що будуть залишатися, напевно. Не думаю, що їх просто так видалять, а вдруг пригодяться. Come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Ну, а сенсу їх видаляти, щоб потім приходилося якимось чином що з ними ще робити. No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Не моя палка. We'll find you something, not to worry. No, not you. Не знаю, Сергій, я би дуже сильно не прожив на тому місці. Yes. Я пропоную тобі жити сьогоднішнім днем. Rare wood. Живеш, працюєш, 13.75 проживеш. inches, dragon heart Забей. string. Чим будеш більше думати на рахунок того, чого ти не впливаєш, Let's give this one a так, try. типа, вообще, забей. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, Soft Spiral Light Brown. Hazel, Core Type Phoenix, Unyielding, One Clan, Well and Held Inches. Стоп, я можу щось міняти? А, це Finalize Wand. Wand Style. Curious indeed. Мені так подобається How більше. intriguing. О, єбать, це мені подобається ще більше. А тут можна було таку? Curious indeed. Бля, це теж така непогана, але вона занадто така просто прямолінійна. Я люблю таку трошки, знаєш, з підвивертом. Intriguing. Wood Type. Hazel.
У цього щось міняється, блядь? Curious indeed. 12.5 inches. 14.5 inches. 9.5 inches. Flexibility unyielding. Slightly yielding, rigid, solid, hard, bright, brilliant, VP, personal supple, slightly swishy, quite flexible, very flexible, quite bendy. Ага, від м'якої, типу, від гнучкої до, блядь, unyielding, не, блядь, тупо не How гнеться. intriguing. Довго не гнеться і дає пизди. Оце моя палка. Олі, Хейзел, Фір, English Oak, Elm, Elder, Ebony, Chestnut, Cherry, Cedar, Black Walnut, Blackthorn, Beech, Aspen, Ash, Apple, Elder, Акація. Блін, я половину цих просто слів навіть не знаю. Що таке холлі? Що за дерево холлі? Це падуб? How intriguing. А Елдер, що таке дуб? Indeed. Так, що вернуш? О, Елдер. Давайте загуглимо, що таке Елдер. А, бузина. Це бузинова паличка. Чи там банани є? Може бузину попробувати пихнути собі? How intriguing. Dragon Heartstring. Dragon Heartstring has served the core of the one known for producing powerful magic.
Consistent magic. The father of the phonic has served the core of the one capable of producing a great range of magic. Ви ж потужна. Дистанція. Не знаю, я за потужність. Curious indeed. How intriguing. Ні, максимально довго. Холлі, свята. Не гнущася, просто єлдина. І потужна. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Ні, мені потрібна потужна палка. Curious indeed. Просто потужна палка. Напевно, беремо таку. Напевно, беремо таку і ніхуй що. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Тільки, блядь, штани поправ, братан. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. В'їбать, тепер в мене своя палка. Можна в'їбать комусь. But there hasn't been a dragon in history worth losing a hair over. Так, я тут. Я не можу одночасно висвітити пару моментів, окей, я зрозумів. Це поки що закрито, мені туди. An inquiring mind. Revelio. Хуяшся? Я зробив? Accio. Revelio. А. Сюда. Прикольний гоблін. Сушений. Сушений гоблін. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough.
It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you О, need. Глен, привіт. A Крутий potting нік table лучший. and a Я potion дуже station. довго вибирав, всім Yes? чатам I вибирали. believe so, sir. Good. Всім чатам Nothing like вибирали. being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. А тепер зато можна з задоволенням Let's грати have в a гру. look. Let's look at what we have, shall we? О, я можу продавати кста. Так, нам потрібно. Potting table with a small pot spellcraft. Unlock the ability to conjure a potting table with a small pot. Use its pot to grow all sorts of useful magic plants. Small potion station spellcraft. Ну, тут понятно, spell potion. If you're interested, feel free to take a look Єбать. around at the rest of my inventory. Ясі, дорого, дорого, дорого. А можна щось попродавати? Да, до речі, треба щось попродавати. Гіар. Уф, нічого сі. Кришку навісив. Найс. Тут ніхуя, тут ніхуя. Хоча це можна було би. Це подобається мені більше. Тут у нас надіто, тут у нас надіто, тут у нас ме. Можна худ навісити, нічого сі. Єбать, я тепер виглядаю як струс лізерін какой-то, типа такий мастер. Let's look at what we have, shall we? І давайте все решта попродаємо. Єбать, вони систему продумали, правда, для продавання. Так, пару сотень головонют заробили. Погнали далі. Нам треба... По-по-по-по-пум. Сюди. Ну, зразу мініатюрними цими, ну, дорожками не показувало, бо дорогу по всіх 4 квестах, які мені треба зробити. Могло би. Revelio. Вийшло роз'їбати щось мене воно. По замків, до речі. Revelio certainly never revealed the charm of my potions, Professor, back when I was at school. О, іди сюди. Accio. Скотиняка мене бачить, до речі. А що тут? Lumos. Так, ну я не знаю, до речі, де це знаходиться, потім треба буде знайти. А, я вже знаю, де це знаходиться. Вона щоб я зараз не застряг. Ладно, тому напевно з цієї сторони не будемо заходити. О, їбать, кабан живий, бухає.
Ну і ми бухаємо, як би, в принципі, що соромитися. Lumos. Блін, я думаю, тут знайдемо жопу кабана, але ладно, не знайшли. Так, а де метелик? Десь тут же скотиняка повинна сидіти, правда? Revelio. Lumos. А, от він. Anyone can run a shop and say inherited. Найс. My plan is to have enough. Опа, стоять. По-перше, Акіо. Друге Ревеліо. Так, Hogwarts Community Garden. This small community garden in the heart of the village is the perfect spot of growing various herbs and peaceful magical plants. А, ми можемо їх стибзити, ні? Я б хотів кое-що спиздити, якщо можна, але, кажись, не дадуть. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Що продаємо? Ну, помимо того, що це Джей Вельмін Поппінс, якісь там potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Parry And Pippin. this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, Pop-in. let's get you those recipes, shall we? Pop-in with Poppins. What can I do for you today? Так, нам дають два безкоштовних, я так розумію. Air Drums Potion Recipe. Recipe for potion can causes a rocky film to develop on the consumer's skin, helping to protect them from harm. Окей, захисне. А, Will Develop Potion Recipes. Ну, це Healing Potion. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Reduces come back spell another time if you're cooldown, in a rush powerful today. damage potion, recipes potion to drink it practically invisible. О, до речі. Maximum potion recipe. Limited amount of time. А, increase spell damage. І от нам щось продають. До речі, можна зразу купити potions. Така от хуйня, малята. Так, це, до речі, вже третя крамниця, в яку ми повинні були потрапити. Залишилася тільки остання четверта. Так, стоп, тільки яка. Visit the Magic Nip. Окей. Телепортація. Найс. Accio. Ще одна історія. Найс. Тепер це закритий Hogwarts повністю. Дуже найс.
Знов замок, але хомору треба вивчити. Well, hello there. І батька здоровезно. Accio. Блін, дивно, що не можна зайця Акіо притягнути. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. I keep the cart out. I suppose. In addition to seeds, I have plenty of... Похуй, пацан. Дай закрити квест, я піду далі. Let me Це все guess. йобаний You're туторіал. after something fresh. Grown Nitany in small pots. Угу. Можна тепер Do have a вирощувати look around. рослини. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Поки що мені це все не потрібно, будемо вже докуплятися по сюжету. То можна пройти сюди. Будемо шукати нашу чорноброву дівчину. Accio. Найс. Бать, мене сюжет веде. В обхід, а нахуя? Так краще. Здавалося б. Accio. Revelio. Так, кота гладити не будемо. Accio. Ще одне Акіо. Найс. А, і це головна, до речі, ця. Центральна площа. Ебать, ты что такое? I told you not to go down that path. Accio. Ебой. Revelio. There you are. Huh, finally. А, можна запускати камінчики по воді. Найсово. Запалили вогоник, ще краще. Accio. Ще одна Акіо, прекрасно. Коротше, половину зібрала, далі паритись особливо не хочу. Revelio. Так, Handsight of Woodcroft. The statue is a Hufflepuff Haynes of Woodcroft, believed to be founder of the village of Hogsmeade, after having been driven from his home by Muggle persecutors. Буває. Ми взяли ще левел, ще краще. Я людину текстуру запхав. І відчуваю. Revelio. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Троль, охуеть. Бомбарда. One
buildings! Away from the village! Дубль 2. Раз то робиться цікавіше. Не можна ухилитися, червоне. Червоне коло над головою, не можна ухилитися. Я зрозумів. 5 демеджа, ахуєть. Окей, я пробіл натискав. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Єбать, прилетіло. Arresto momentum! Revelio. What was that? I was trying to beat him at his own game. Look! I like it! Do more! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Ох. Запис до бочками. Але доволі хаотично, бо я поки що не привик. To invoke ancient magic. Окей. Єхуя собі, блядь. А що так можна було? Блін, треба... A second troll. Треба з ухиленням щось придумати. Мені кнопка не подобається. By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. A moment if you... I will see what he wants. Блядь, як легко реально це робиться. Lucky they didn't do more damage. Reparo. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Да? Ну і це все. Revelio. Так. Gladrox Wizardware. Founder та-ля-ля. Ага, це просто VR для візардів. Єба. Сьорбнути чашечку кави. Блін, чувак навіть не вийшов. Сьорбає каву, робить зачіску і навіть не вийшов допомогти. От мудак. Так, хочу поміняти, до речі, свій голос. Я можу поміняти голос? Чи я вже створив персонажа і вже нічого не зроблю? Здається, можу. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Oh, yes. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do.
Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Скільки це коштує? Повна хуйня. Але, ну, блядь, він дає його за безкоштовно, що робить. Так, a current depth offense and displayed at the top right of the screen. Окей. Select the clock of ropes, get to slot of the... Так. Equip a rope. Все? What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be... Тільки давайте поміняємо назад цю фіню. Це повно залупа, то, що нам дали. Most welcome to peruse my shop at your leisure. Ну що, погнали бухать. І дощик збирається. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Revelio. А, катсцена, я вже подумав, я гру зламав. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day.
Бля, щас цю палку запхнем йому в око. Come the office. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Дійсно, такий голос, типа, непривичний. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Some quests have open objectives with no compass pass. Блять, сука, а чому воно вже... Я не встиг прочитати до кінця, воно вже закрилося, так нечесно. Я так розумію, це дефолтна ситуація, коли воно закрилося і там немає чіткого шляху, а тобі, якщо хочеться, знайди його сам. Або, наприклад, повернутися в кесл – це можливість, якою ти можеш скористатися як хочеш. Можливо, навіть телепортом кста. Що цікаво, вони в цій грі вирішили не розділяти валюти Гаррі Поттера на оці всі септими, галіони і так далі. Вирішили просто тримати все в галеонах, але так і проще, бо тому що якщо би ти це все мав в різних ший, не дай Бог, валютах, для ігрового прощення воно більш ніж підходить. Revelio. Замок першого рівня, дві скрині всередині. Lumos. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, you must return to the common room for the night. Access the map. M. Прикольно, що от Fast Travel можна активувати з будь-якої місцини. От це те, що мені не подобалося, наприклад, Відьмаку, що ти можеш переміщатися між цими стовбами, але тобі треба від стовба до стовба. Кожен раз, деколи їхати було неприємно. Ну що, я б то погнали. You received an owl post. Professor Fig. Come and see me. I've discovered something in the locket we found in Gringotts. Супер. I like sitting around the fire in the common room after a long day, especially if we've had potions. Much cozier than the Great Hall. Revelio. Я сподіваюся, я доволі швидко зможу навчитися робитися невидимим. Ну, але що маємо, то маємо. Ніколи не люблю проходити мимо чогось, що я не можу відкрити прямо зараз. Але в рамках ігрових механік це доволі привичне діло. Ти от проходиш мимо чогось. А от, блядь, зробити з ним ніхуя не можеш. Обідно, але таке життя.
До речі, можна було б телепортуватися між місцини до місцини, але поки гра доволі молода для мене і є багато всяких цікавинок, які можна збирати в процесі, напевно, це того не вартує. Простіше бігати від місця до місця, паралельно закриваючи деякі міні-квести і розблоковуючи всякі додаткові приколюхи. Ну, от, за рахунок цього здобувати експірієнс, за рахунок цього здобувати голду, ще всякі приколи. А потім вже, коли надіюсь, можна буде телепортуватися прямо і наліво і направо. От, наприклад, сюди можна було телепортуватися, і це вже фактично квест. Revelio. Professor Fig, as my schedule wasn't congested enough, the ministry has changed me with arrangement of the rather inconvenient arrival of the new student at Hogwarts. A fifth year, if you can believe. Professor Weasley instincted that they will need an escort, and I meant to help them acclimatize before term begins. I have assigned a task for you. Please see Professor Weasley for details. Professor Phineas Nigelus Black Headmaster. Угу. Скинув, коротше, роботу на Фігам. Revelio. Вверху скриня десь, до речі, позначена, чи що? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Так. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Окей, що далі? They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ну, побігли. Оце насправді от поки що єдиний мінус такий серйозний вилізає, що тебе поки що ганяють між одними місцинами і другими. Зазвичай люблю, якщо підійти під якийсь початок квесту, то тебе вже по квесту якраз і жбурляють. А тут, виходить, от ми, звісно, всі молодці, ми знаємо, куди треба йти, але ми не підемо. Ти, коротше, пиздуєш туди, вивчаєш якийсь новий прикол, і після цього повертаєшся до мене, і ми тоді кудись ідемо. Бісить. Блядськи бісить.
I'm here about the new spell you wanted to teach me. Good. Professor Fig indicated a certain urge. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending... Sounds... Quite. But before we get started, you may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think they're professors. When you're finished, come and see me. Що You маю know where to зробити? find me once you've finished. Lumos. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. А мене послали в Cross Wands чи що? Win 2 rounds of Cross Wands. Complete a round of spell combination practice with Luke and Butterberry. А, Bradbury, вообще-то, а не Butterberry. Let's fucking go. До речі, добре, що ми один раунд вже побилися. Зараз буде приємно виграти другий раунд. Revelio. Haunted toilets. Unless in dire straits, it's probably best to avoid this particular toilet. It's allegedly one of Hugh's favorite pranking spots. Ну, статуя Павла. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? No. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Нахуй партнерів. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 1 в 3. Easy. Роз'їбу. Так, breakthrough violet shields with force spells like the summoning charm Accio. Target locally track enemies without using to charm targets. Окей. Protego! Stupid one! Mind the wand! Accio! Levioso! Levioso. Stupid one! Don't shy away now. Accio! Stupid hair going my way. Stupid one! You're better than that! Accio! Protego! Stupid one! Levioso! Like a winner. Stupid one! Come on. Stupid one! Accio! Potato! Stupid one! Accio! Levioso! Protego! Stupid one! Accio! Levioso! Easy. Easy, просто не відчув, блядь. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Дуже прикольно, коли ти відбуваєш такі закляття рандомні от від людей. Вони летять тупо в аудиторію, яка стоїть, і вони отримують, ну не то що демедж, вони просто відлітають. The next round is for all the gobstones, so to speak. О, до речі, тут відкрили ворота, я тут ще не був. Revelio. Тут ніхуя поки що. Ніхуя.
Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of ready to have a try. That would be one. Be sure to cast. If you need Accio! excellent form. Levioso! Nicely done. Levioso! Accio! Good one. I'd say that's enough practice. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during... Assignment's all finished. О, 10 левел взяли. Так, а тепер можна телепортуватися. От вже пробігати ту ж саму місцину якось не дуже хочеться. Ось в таких місцях, коли ти вже бігаєш від точки до точки, прикольно, що ти вже можеш телепортуватися назад. Неприємно, що ти просто бігаєш туди-назад кожного разу, але коли ти вже знаєш певні місця, ти можеш скіпати ці моменти з перебіжками і просто закривати вже телепортом. О. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? Following a treasure map to be precise. Asked Poppy if she'd be interested as well, but I found 2 maps lying about. Both Following a whole... Wonderful. You can keep one. Yeah, boy. Very well. Fair enough. Квести треба набирати, квести потім можна буде просто виконувати. О, це 2 місця не знаю, а 3 місце не знаю. А, ну це, здається, заходиш сюди, мимо цього. Accio! Revelio! Ні, це знизу воно мені. My parents were thrilled to hear that language. Friends for centuries. What was the ministry? Accio! Children. He hates children. Ну, трошки туди, не туди, здається, перемістився. Revelio! До речі, а може варто зараз знайти типу приколюху? Augure's skeleton. This is a skeleton on the Irish phonics of Augere, an interesting shy bird who can forecast the coming of rain and was morphly cry was once believed to foretell this. Поняв. Так, чекайте, тут, коротше... Оця приколюха. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Treasure map как-то окремо? Не-не-не, quests. Inventory. Тепер мені треба знайти картину. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Don't get too complacent because you had one victory of the challenge.
He never backs down from a fight. I'd better keep an eye on Hype. There's the fountain. I'm getting closer. Lumos. Ми точно Getting Closer чи ні? Якщо він каже, що Getting Closer, напевно, ми все ж таки йдемо в правильному порядку. Тобто треба було спочатку якраз. Як це називається? Перший епізод, типу, на картинці йти, потім другий, третій і так далі. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. Окей, бонусний квест. Нормально. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Інверторі. Пуп-пуп-пуп-пуп. Двері. Треба пройти за драконом просто в двері, знайти картину, в якої буде ключка, яку треба потягнути Акіо. Окей. This stairwell looks promising. Revelio. Їбать, в якийсь їбаня реально спустився. Sleeping Dragon statue. The Hogwarts motto Draco Dormias Nuangam Titanium needs never trickle sleeping dragon. Fortunately, that particular sleeping dragon is made of stone and will never awaken. It may be tricked to absolutely no effect. Revelio. Єба я в якихось їбанях. Accio. Revelio. Закрито. Значить, мені не туди, і коли він сказав, що драбина виглядає перспективно, він мав на увазі, напевно, не зовсім це. Revelio. Lumos. Bet it's terrifying. Можливо, він мав на увазі наверх. О, він мав на увазі наверх. This looks like the portrait from the map. Where's the treasure?
Accio. There was a doorway hidden within the portrait. Дивно. I wonder what came of Arthur's search. Не знаю, навіщо тут був потрібен ящик, але можливо він продається ще десь. Revelio. Угу. Нах, курва. Дивно. Цей ящик без нагоди, мені здається, не повинен був валятися просто так. Have you ever been to the kitchen? I hear it's run by house elves. Так що виходить? Телепортуємося одразу вивчити інсенію. Вже зустрічав, до речі, дві жаровні з дракончиками, які міг би палити, якщо би знав, а так не знав, прийдеться зараз взнати. Єбать, обхожу, конечно. Я думав, прямий телепорт, я просто не той телепорт натиснув. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. А, можна притягнути, я вас зрозумів. It's range in short and requires you get to be close. Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Насправді воно реально як такий невеликий бурст. Це не воно летить далеко. Воно реально не летить далеко. Так, Return to Professor Fig Classroom, додалі Анкіс. Треба по цьому. Але, блін, репару мені тут взагалі було не потрібно. Треба взагалі скинути в інший буде потім слот. Взагалі всі такі допоміжні закляття по типу Люмінуса і так далі. Лумуса, чи як там воно. Неважливо, яка там срака. Так, якийсь, коротше, дуже хуйовий телепорт весь час вибираю. І опиняюся в сраці. Хоча, ні, блядь, це майже там, де треба.
Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know. So I hear. She tells me you must continue to work with her and your... That said, I don't wish to postpone our visit to the library any... So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ніхуя собі. Оце начальник. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. І що, виходить, я сам, коротше, попиздую, чи як? Так, ту Себастьян. Окей. Він, напевно, дасть мені можливість пробратися самому. Bastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Да, ми вирішили, коротше, взяти це в свої руки. Нормально. О, до речі, а що ми отримали за робу, коли квест? На всякий збережемося прямо тут. Куди що не можна десь оце перестрибувати? Напевно, я би там вбився к херам, а ладно. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Що робити, якщо напав унітаз? Он крикнув. Ти мій пригнув. Розбери дезодорант. Блін, не знаю, попробую зняти штани і розвернутися до нього сракою, а якщо він сприйме це як... в нього проснеться, типу, інстинкт до займання тим, чим він завжди займався своє життя, можливо, це спрацює. Він процеситься до твоєї голої сраки. Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Окей, давайте. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Я так розумію, нас одразу перенесе. Прикольно.
See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Oh, Good for getting nice. places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ну мені зараз Ломос не потрібен же ж, правда? Це ще не можу забрати. I'll be quieter than a jobber knob. Так. Nearby adversaries will sense, investigate suspicious behavior being caught by authority if you will result of the game quest failure. Ніхуя собі двері відкрилися, всім похуй. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Good You idea. distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. А, це наш, блядь, я думаю, що That це за was чого. not so difficult after all. How to find that book? Revelio. Ми можемо кастувати ревелію зі снікі-стану. Not bad. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, use the basic cast while undetected to lure authorities figure and enemies to a desired location. A mode grants precision while targeting and reveals additional spell target. Ghost, don't let her see you. Revelio. Воно придумало ото привидів.
should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think... Enchantment book. Best to avoid these books if possible, due not as much as their tendency to fly from one hands to their content being spectacular driven on education value whatsoever. Section. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Quietly now. У пацана віджали золотом. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Leviosa. Так, це спиздили. Revelio. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Бля, от от. Reparo. Поки в мене немає можливості міняти на ходу, прямо одною кнопкою спела, отак от кожен раз притягувати неприємно. Revelio. Incendio. Accio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Що це, типа портал? Yes, it's a portal. Їбать, відсилка до цього. До Кратоса в певному сенсі. Where might this lead? Так, до речі, я хочу щось замість цього. А, у мене насправді немає якогось хорошого закляття зараз. Репаро. Лумос. Ну ладно, ладно, нехай буде репаро. Ух, красиво. От в таких локаціях, напевно, гра взагалі не буде лагати. Not surprising. Guards at the ready.
Ніхуя собі, блядь. Я не знаю, що я зробив, але я йому дав пизди. Levioso. Accio. Так, your gift of age and magic accumulated by successfully attacking the take or taking damage. Successful 10 plus hits combo will begin regenerating ancient magic power-ups. Collecting this will greatly fill your ancient magic meter and recover a small amount of health. Отлично. When at least one segment of your ancient magic is full, you can cast devastating ancient magic attacking that deals massive damage and breaks shield charms. Tap X when you see the prompts over your enemy's head. Понял. Блин. Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Я можу впасти? Я можу впасти. А. Yeah. This must be the way forward, but to where? Не получается. О, біч. Блін, реально прыжки. Та ёб твою. Ні, я явно кудись не туди стрибаю.
Єбать, а що мене телепортувало? Нейромнетінг. Лахмора твого очкола? Та-да. Reparo. Велком, йопта, як справи? Levioso. Як туди потрапити, блядь? Accio. То ли я тупий, то ли лежі йдуть. Додому приїхав, а де букста? Lumos. У мене там, здається, якісь сходи є. Бля, а чому вони... Мощно бурери. Ніже нарешті норм бурери є, тупо кайф. Бля, вітаю. Accio. Lumos. Не то. Reparo. Бля, я не розумію. Nearly there. Best keep my wits about me. Блять, це геніально тупо. Це я поняв, це геніально тупо, коли ти натискаєш на кнопку, воно добудовує. Блять. Бачу трансляцію, рост нарешті все. Maincast. Да. Згідно постанови, нової постанови, студія Maincast більше не веде російськомовні трансляції. Це ахуєнні новості. Да. Тепер тільки, от ми вже поларантили тільки українські, зараз у нас знову ж таки, типу, що було зобов'язання. У нас було ж у студії Maincast були контракти, і всім про це було відомо, що студії Maincast є контракти до 2027 року. Вілат сам про це казав на всяких своїх інтерв'ю і так далі. Що є контракти. І як мінімум ми повинні були, студія повинна була, звучить ми, це занадто голосно звучить ми. Студія повинна була вести трансляції, як мінімум, для того, щоб відпрацьовувати контракт і якось типу, думати на рахунок цього. Але в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, продовжувати освітлювати російські, типу, і талантів, багато талантів, яких ну, не дуже в захваті від того, що куди ти стрибаєш, блядь. От. І таланти не в захваті, і у нас роботи було дуже дохуя зв'язано. Блядь, не побачив. Заговорився. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupid. Ага, від цього треба ухилятися. Окей. До речі, в анімаціях, коли я щось роблю, я отримую ухилення. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. А, F to heal, а не G. Забуваю. Та чувак, треба заморозку мати. У мене просто заморозки немає. Я граю в цю гру 3 годину. У мене немає жодних спелів, крім оцих 3. Це Левіосо, Акціо і Інсеніо. Все, чел. У мене тупо 3 спела. Я купив цю гру 2 дня назад. 5 днів назад, коротше. Один день пострімив 2 години, бо трансляції було дохуїще. Я більше тижня без вихідних і так далі. Але зараз, коли в нас не буде російської, то я думаю, на українській в мене будуть нарешті вихідні. Нарешті. От сьогодні перший день вихідний. Інакше я би сьогодні теж працював. Завтра зато на дотку з Каспером вриваємося зранку. Уф. Дрімліга майже закінчилася. It is a book after all. Revelio. Буде охуєнно.
О, а ти, коротше, продовжуючи тему. На студії Maincast все, типу, ми відмовилися там, ну, я не знаю, як ми. Студія якимось чином делегіювала права, як не знаю. Казано в офіційному прес-релізі, що відмовилися. І типу, домовилися з ЄСЛом. І все. І тепер у нас українські права, вони розділили, ми розділили, типу, з мови. Бо раніше вони просто йшли в комплекті, як зв'язані. Окей, подивіться. Окей. Фрейбокс там буває. Ебать, мне голосно в роликах, що пиздец. Добрий чеклун Микола. Напевно. Треба дізнатися, до речі, його звали. Блін, буде прикольно. Я зараз оце на Валоранті, на КСі, на Доті попрацював. З Дотою буде взагалі цікаво. Не знаю. Ісідора Мог... Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Morganach. Professor Rookwood. Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Це подать щось на рівні стендапів вже. When we spoke yesterday after class, Де you ти маєш asked на увазі, about що ти маєш на увазі? beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is Блін, ну в Доті wielded. зараз багато проблем, насправді, якими треба займатися, і треба займатися професійною сценою. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Зараз чекай, Miss закінчиться Morgana. йобаний кат-сцена, можна буде трохи Before поговорити, I бо я can за train кат-сценою you to слідкую. wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Я просто розвернувся, пішла, нічого не сказала, алло. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said,
Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Блядь, їбать нього їбало розтягнуто цього полтергейста. There was nobody else. I came alone. Чи ти клюркерів? Sebastian. Та да, мене дохуя насправді. Я завжди ж кажу, люди просто заходьте і уйобуйте. Мене, дай боже, там пару людей, які щось пишуть, типу зазвичай ми не общаємося. Я собі просто в мене є такий спосіб ведення, типу стріму маю, щоб завжди взаємодіяти з часом. Зазвичай просто в гру вливаюсь і раз в півгодини потім щось відповідаю. Так, чекай, вернемося до діалога. Гра не померла, гра просто теж міняється. Раз в 15 років то трошки не так звучить, бо тому що міняються герої, міняються піки, міняється типу плюс-мінус то, чим грають. І зараз на цьому турнірі в цьому патчі грають на одному. Причому 20 числа, зараз завтра, повинен вийти новий патч, прямо перед гранд-фіналом, перед плей-оффом Dream League, що робить автоматично це все цікавішим. Далі у нас взагалі мажор на Берліні, і непонятно, що буде. А так то є проблема взагалі від... Точніше, навіть з професійними гравцями, з чесністю і з тим, щоб, блядь, сука, не читерили і так далі. Бо тому що дуже велика кількість теж 3-2-2 шерів, що то останнім часом з'явилося, там Valve банили нарешті Китай, і зараз будуть... Блядь, їбать, він кожен раз, коли сюди виходить, він цю фразу каже. Добре буде, якщо перебанять зараз ще в Східній Європі, нахуй, всю хуйню теж. Вот. І Valve вже забанили Китай, дуже багато всякого. Valve зараз, скоріш за все, будуть щось розбиратися в Східній Європі, бо там вийшло дуже багато всякої інформації на рахунок того, що дохуя 3-2-2 шерів і зливають матчі, і таке далі, таке далі, таке далі. Типа і Dota, знову ж таки, така штука, як Dota, така ж сама, як і CS, воно ж не міняється. Ну, типа, кор геймплей гри залишається тим же самим, що ти не роби. Навіть випускайте хоч 20 патчів, давай вони зараз будуть брати 50 нових героїв, яких раніше до цього не брали. Від цього нахуй ж ніхуя не поміняється. Механіка доти та сама, і це ти не зміниш, це кор геймплей. І ти або готовий це грати на протязі десятиліть, або не готовий це грати на протягом десятиліть. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Воля, what the fuck is this? До речі, вчора Джагернаута пікнули в грі професійні, але він проїбав. Що там вас потім чайник їбанули? Да, чайник. Блядь, туп'ю. Нема сала. Та ні, уже є. Встигну, по ідеї, ульту в неї засунути. А якщо не піка, то... Бля, ти зараз засунеш в неї ульту, вона піде нахуй в кріпів, отвічаю. Я болю, блядь, Бля, я реально, я так і знав, що ти, сука, даш їй блядських кріпів. Сука, я болю, блядь. Ну, ти вбив хоча б віч-доктора. Я болю, блядь, я воля, блядь, сила нахуй. Так він живе! Дурачок, блядь, сюди. А, ти ще дроку виїбав, дроку пиздець. Єбать, Петрій, не вбез, то нічого крав домінує, ніхуя собі, блядь, то ти нормально Вован навалив. Солаїреофастора. А, Солаєрформастора. Бля, ніхуя собі відсилка. Травенькі були. Добі не може вбити, лише покалічити, пиздьош. Він коли Гаррі Поттеру палець в жопу пхав, мені здається, він там зразу Гаррі Поттера частину душі вбив. Солаєр Офастора. Це відсилка, мені здається, до цього, до чувака з... Блять, як це? Dark Souls. Так, чекайте, професор Фіг. Старий професор, молодий студент, зараз буде education. Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. РДР-ку покланясь. Арабського білоскакуна проручив. Ніхуя собі. Ні, блін, в РДР, якщо грати повільно, можна грати так само 100 чимось годин і отримати кайф. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? В РДРі насправді треба грати таким чином, щоб пригоди Артура складалися в історію. От реально. Всі ці приколи, які ти там робиш, всі ці приколи дуже класно інтегруються в відкритий світ, коли, наприклад, тобі треба йти пополювати, пішов, пополював, запаса м'ясом для станції, пішов, можливо, щось продав, напав на бандитів, вони напали на тебе, ти з ними попиздився. Таким чином потім стартанув якийсь квест, кудись добіг, типу, потім з тої лощини намагаєшся вернутися, знов з кимось попиздився, когось врятував. І там є на певному етапі, поки гра не видихлася і не готовий тобі ті самі сценарії спасіння або інших приколів, ти от з цим зустрічаєшся і, блін, насправді така реально медитативна, сидиш, просто отак от чилиш. Офігенно просто виходить. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Удачі, Найтвінг, удачі, Вован. Щастя, здоров'ячка, якщо що. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Я так розумію, трави і potion — це останні будуть 2 частини мого туторіалу. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Я так розумію, це останні частини мого туторіалу. Ну, тому що це єдині речі, яких ще я тут не навчився і які мені потрібні. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, кста. Тепер, коли в мене є... Тепер, коли в мене є... Meet me in Lower Hogfield as soon as possible. I would like to talk. Єбать, жінка написала. 10 тисяч літ не отримував фан-листів від жінок. Meet me in the Lower Hawksville as soon as possible. I would like to talk with you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do it outside the castle. Наті. Luke and Bradbury. It's time to prove your dueling metal and see the new champions. See me at the usual place for the final round across once. Also, the training time is still available, Lucan. Okay. About Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Сорян, братан. Він такий розчарований насправді, коли ти з нього забереш голду. В нього прямо от опускаються лапки. Так, not you just sent you an all posting to meet in the lower horizons. Ну я не хочу, блядь, від'їбіться. This is a world map. Also, the map is covered by fog, limiting what you can see. Hamlet, the small communities through the world. This is a Hamlet, the Lower Hawksfield. Hamlet provide new opportunities for vendors, flu flames, side quest and collectibles. Дякую, не треба. As you explore, remove fog and reveal more of the map, unveiling new opportunities like Hamlet, dungeons, bandit camps, and many other locations. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Нові завдання, окей. Що получається? Я би пішов попиздився для початку.
Закриємо квест. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly Yes. am. Brilliant. Let's fucking hope. Are you dealing with a partner? No. I'll go it alone. Then let's get started. Дам пизди всім. We can make this a real victory. That's the spirit. Так, Breaking Through the Shield, Damage Spell, ту-ту-ту-ту-ту, Incendio. Levioso. Protego! Stupefy! Accio! Come on. Stupefy! Freedom. Levioso! Incendio! Accio! There goes my way. Stupefy! Incendio! Leviosa. Act like a winner. Levioso! Accio! Ringo. Protego! Stupefy! Go away now. Stupefy! Levioso! Protego. Stupefy! I'm the one. Incendio! Accio! Levioso! You're better than that. Incendio! Is that all you've got? Вікторі. Some big hits that round. Пару раз получив по звезді зі спини, але What a нормально. victory! You've won the tournament. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious... Now, to the victor. And so it is my great honor to present you with this simple yet... Thank you. You earned it. You are a... Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in... Ізі. Професор Хакак, Expelliarmus, successfully avoid enemy attack by dodging a rolling, 0 з 10. Єбать, це як? Ну, коли-небудь я це зроблю. Spell combination practice. Hello, Lucan. I'd like to practice. Excellent. That'd be brilliant. If you need... Accio! Incendio! Levioso! That's it. Accio! Incendio! Nicely done. Accio! Incendio! Levioso! Accio! You'll get it. Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Можна розтягувати удари для того, щоб довше протримати людину в контролі. Impressive wonder. Thanks, Lucan. Oh, stop. Seriously, well done. Even though you won the tournament already.
Можна до чувака якраз вернутися, який мені treasure map давав. Мапу скарбів зараз. Скажемо, що знайшли, напевно, десь на другу. Я був би не проти. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up to. What have you learned? Hello, Arthur. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's luck. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to... Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. 4, єдиноріг це одиничка, 5. Виходить 7? Revelio. Collection updated, stuffed, щось то там. Ладно, це теж пройдено. Блін, день то закінчується. День то потихоньку закінчується, кстам. I should like to retire to a small hamlet when I'm older. Revelio. А тут, до речі, в цій частині ще жодного разу не був. Так, там замки. Off on another adventure, are we? Блін, як тут багато замків. Dear Professor Garlic, how very thoughtful of you, and to remember that the strawberries are my favorite. These are sweet and as can be. It's no wonder muggles love them so much. Everything you cultivate seems to be of such high quality, from bitter root to berries. And I hope that my darling niece can learn the skill with whilst under your tutelage. Lenora so adore you, as do all of your students, I'm sure. Warmest regards always, Eleonora Everlate. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bomb. Klats. Now then, Professor Harley, today Professor we will be Чесник. acquainting ourselves with the mellifluous
continuous tuber known as the mandrake root. Accio. Мандрагора? Серйозно? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Типа, а може варто сказати про те, що треба робити до того, як вони почнуть кричати, в тебе в ухах буде реально затичка. Взагалі-то вони, мені здається, не повинні були почути той момент, коли вони оруть. Ахуєнний урок. Я б так ніколи не робив. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Якась реально професор неваляшка. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Ні, реально, професор реально недалека така. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't... How kind of you. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it Potting table unlocked. Interact. Що у нас є? Dittany. The leaves of this magical herb can be used to whittle potion. Dittany seeds can be purchased at the magic... 10 хвилин росте, походу, один плант. А один плант це скільки, до речі, healing potions? Не зрозуміло, скільки можна поушенів зробити з одного такої рослини. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Branch out. Спосіб сказати, дельтуємо. Flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Коротше, щось буде жувати наші пальці, і бажано туди нічого не пхати. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Блін, а можна туди щось сунути, крім пальців? Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Hold tab and tap to open tool wheels and assign the Chinese chopping cabbages. Ah. Look at that.
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ще один замок. Клятий. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Chinese Remarkable chomping cabbages. plants, aren't they? CCC. I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden and... Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat. Так, все, закінчили. Тепер залишається дізнатися, як робити зілля. І виходить, мені здається, туторіал майже закінчено. Revelio. Oh shit, what the fuck is this? Вау. Куріння в воді. Ніхуя ж собі. Бля, так. Робимо так. Дасай, кудасай. Так, а тепер, коли ми знаємо на наступний квест, куди можна одразу телепортуватися. Potion Class, та-та-та-та-там, Midnight Ionine, Lower Hogsmeade. Ні, нам треба це закінчити. Це туторіал. Potion Classroom, нам сюди. It would make him look completely incompetent, which he is. Revelio. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Так, memorandum date 31 December. Our office, Borgen and Buckets. Borgen and Barker has increased the amount of activity outside the ordinary shop hours, particularly in the west hour of the night, with suspicion delivery being made to the shop's back entrance. Given what we know of the shop reputation, we are adding more hours to join those that have already been watching the shop. You are amongst the new additions. A further inspection to follow. Оп, галеончик. Галеон до галеона, це вже бігатство. Що ж є? 9? 9. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Наскільки глибока Use a механіка? strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, спиздити, коротше, то, що в нього є. Considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Why not? I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Похуй, пацана, якщо виселять, нахер не буду скучати. Keep your potion stations organized. Revelio. Та? Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Concoction is finished. Да. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Так, Хормункулум Джус, в мене цього немає, зато можна Едур, ля-ля-ля. Ну, давайте його. Ага, 30 хвилин. 30 секунд ворон робиться. Блять, підождем, що? Ай. А мені треба щось мішати взагалі, чи воно саме ото вариться, да? Пікап. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? О, Wait, зараз it's not бабахне. supposed to.
dragon dung? What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Thank you. Fuck you. I'm going. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from down inspiration. Так, і що ж виходить? Girl from Уагаду. Expelliarmus. Треба якимось чином avoiding, да? Щоб Expelliarmus вивчити, блять. А де це взяти? By dodge rolling. Де я від Expelliarmus? Я, походу, маю насправді з кимось попиздитися якось. Але з ким ти попиздишся, коли насправді нікого більше ніде не існує? I'd better keep an eye on high places around the school for Це було Zenobia's чесне слово, gobstones. тут взагалі не цікаво. Коротше, виходить як? Треба пиздувати в Хогсміт, напевно, робити квести, паралельно, коли я буду з кимось пидатися, не забути, що мені треба ухилятися, таким чином вивчити Expelliarmus. Це буде взагалі ідеально. Єбать, а ну word them up. Ладно, от, до речі, звідси підемо. Ідеальний варіант. Шкода, що у нас нема поки що ні коня, ні метли, ні ніхуя. О, до речі, а я хіба тут був? Лол, а я тут навіть не був з кінця цього моста, дуже дивно, що в мене є оцей вейпоінт. Ніхуя ж собі. Але дякую. Accio! Revelio! А, це з цієї сторони. Все, я зрозумів. Ну, я сюди тим не менше не доходив, вони дали мені його автоматично. З іншої сторони, кажеться, заїбісь. Нормально. Local map. Тут взагалі щось є? Тут, до речі, щось є. Так, if you see this icon at a location, hover over to reveal the hidden icon that may be at the same location. Угу. А це що, закритий ліс? А, це Хогсміт, чекай. А нам сюди. Lower Hogsfield. О. Блін, насправді тут є де погуляти, так чи інакше. Тут є де, в принципі, погуляти. Ніхуя ж собі навіть. Ось тут є. Без мітлепора, напевно, придеться трошки потратити часу. Збираємося на всякий. Інвентарі чекнем. Нічого цікавого, тут нічого цікавого. Гіар. Ні, стоп, чекайте. Ми челенджі якісь закривали.
9 з 6. О, тепер дивимося. Стоп. А це що таке? А, це просто колекшн того, що ми, в принципі, знайшли з ворогів. Armored Troll. Дивно, що треба наводити кожного разу, щоб воно показувалося. Дивно, що не можна просто подивитися, наклікнувши. Це мені подобається навіть більше. Давай тут таки залишимо. Шапка-ушанка. Тут нічого нового. Ой, не то, чекай, мені треба цю. Legendary Cape. Бля, реально, отак от чисто побігаю супергероєм. Виглядає весело. Якийсь їблан чисто з палкою, з плащем. Ходить навколо, махає, мішає людям жити. Секундочку. Так, чекайте, там щось писали, кажись. Ще вернусь. Ой!
Всем поможет при смене половины. Пишите свое мнение, дорогие друзья. Напоминаю то, что в случае, если у нас фейзы заберут карту Overpass, у нас впереди ожидает шикарная карта Мираж, и, возможно, ребята там покажут еще более красивый Counter-Strike, хотя, казалось бы, куда уж еще красивее. Ну что? Очень интересно, да, какую пистолетку нам покажут ребят. Я уже думал, совсем скоро мы начинаем. — 1,12, чтобы вы понимали. 7 единиц, господи помилуй, на вторую карту за командой Face Clan от Винлайн. Честно, добавить нечего. Пока соглашусь с Винлайном искренне. То есть пока да. Пока фейзы вот не начнут камбэкать, да, это реально как это, типа, знаешь, как мертвый кэф, семерка вот это вот. Отбивочная, грубо говоря. Ну там вообще, то есть без шансов, грубо Да, говоря. да. Ой, Рейн, однако, имеет свое мнение, дает минус по ЗВУ, есть хороший опенфраг. Фейзы играют в большинстве. Хорошее начало второй половины. Нужно для физнеса убрать этот пистолетный раунд. Ну и посмотрим. По идее, задумка Виталий... Понимаю. Погнал дальше. Хотя не, блядь, я же не дочитав, сука. О, Зебрач, привіт. Так, це я прочитав, можна хуярити далі. Що там, як воно? Та ще живий. Ще живий. А ти що? Що там з Олегом посиділи? Попили чайок? Людей давно не бачив, тобі скучно? Що ти його витягнув? Я, сорян, на таку хуйню не ведусь. Я ведусь тільки на побухать. Все. Я ведусь тільки на цей. На вихідних зустрітися піти тойво. Пивка ото попить. Як ми тоді от разок вийшли, коли це було? Блять, це ж було вже, виходить, більше, ніж 1,5 місяця назад. Тоді не вийшло. Та от тому, що мені впадло. Чувак, в мене сьогодні перший вихідний за більше, ніж тиждень. У мене сьогодні перший вихідний більше, ніж тиждень, а далі хуй зна що. І ненавидять людей. Ну, типа, да, я не дуже люблю людей. Ну, в принципі, я не потребую сильного соціального спілкування. Робота, звісно, в мене доволі так, хуйово співвідноситься ніби з тим, що мені не подобаються люди, але так воно, типу, якось і є. От, я не вважаю, що я не обов'язково любити людей для того, щоб гарно робити свою роботу. Я просто роблю свою роботу, бо я хочу її робити. Похуй на людей. От. От. В 4 стінах там сидиш. Єбать, заєбісь, чел. 4 стіни це ахуєнно. Нема долбойобів всередині. Ну, крім одного, який сидить, типу, але так то вообще норм. Зебра, задумайся, нікого нема, ніхто не мішає. Все твоє. І заєбісь можна ніхуя не робити. І навпаки, шарики за ролики заходять тоді, коли ти знайомишся з іншими людьми, і вони починають тобі мішати жити. От тоді, блять, ролики заходять.
Або вони ці ролики намагаються тобі запхати теж в сраку, так що ну його нахуй. О, Макс Пейн, здоровенький буде. Я би не ризикував. Я би не ризикував знайомитися з лівими людьми, бо там дійсно можна, блядь, понабратися всякого. А не дай Бог, вони ще й цей з... Як це називається? А вдруг у них, типа, ще ці блохи. Типа, ну... Нахуя? Ніхуя ж собі. Ахуєнно, да. Тільки я хочу appearance поміняти, я хочу дефолтні свої координати. Як я почала зайобувати, от що питання. О, ніхуя ж собі, блядь, ну тоді вітаю, добре, що не мужики. Хоча з іншої сторони 2023 я не засуджую. Якщо що, то його. Ми тут, в принципі, все зрозуміємо. Крепке мужське сообщество. А це що таке? О, це, напевно, на подальші якісь будуть прикольчики. Як справа, Максич? Що новенького розкажеш? Де пропадав? Чим страдав? За що тебе можна пиздити? Де ти прошмандовка шлявся стільки днів? Я тебе в чаті не бачу, хоча я теж прошмандовка, яка ніхуя не стрімила, бо тому що по роботі дохуя завдань було, але ладно. Так уж і живем. Incendio! Accio! Incendio! Бля, їбать, я геній. Ви бачили? Знайшов підземелля, вирішивши пазл, яким чином можна підпалити хід. І тепер ми будемо дивитися, що тут всередині. Притом подивіться на мене, блядь, герой. З галстуком, з плащем і з палкою в руках. Причому, знаєте, яка в мене палка? В мене дерево Хоулі. Поліпалка на 14 дюймів. І негнучка, типу моцна негнучка, not flexible палка. Блядь, slots are full, сука, треба щось повидаляти. От, до речі, це, напевно, найгірше, що є в цій грі. Це то, що вони проїбалися з цією штукою. Мені здається, треба було зробити якісь слотів, я не знаю, блядь. 60, що лі, блядь. Гра про те, що в тебе купа косметики, яку ти натягуєш на себе, а ти цю косметику взяти не можеш, бо тому що в тебе замало слотів. Revelio. І вони, мені здається, в цьому моменті дуже сильно проїбалися, що вони не дали більше слотів. Чого так мало? От реально, чого так мало слотів? Incendio. Да, справжню чоловічу любов її не можна проміняти. А наче усіх війни після ру. Так буде прикол, насправді 23, 24, 25 це буде пауза невелика, але хази, що по планах, бо тому що вже якісь плани вроді як накапують, і в результаті, точніше не так, в світлі останніх подій не зрозуміло, що до кінця буде відбуватися і яким чином ми спробуємо реалізувати цей час. Тому що з одної сторони дійсно так, час у нас ніби зараз буде, яким чином нам вдасться його реалізувати, не зрозуміло. Я сподіваюся, так, що ми зможемо вихідний якось або зібратися, або якимось іншими локальними групами, я не знаю, бо в принципі, коли в тебе вихідний перший раз за тиждень, ти не хочеш нікуди йти. Ти взагалі не хочеш нікуди йти. Ти хочеш просто оце лягти, не вставати. Паралельно все одно треба сходити в магазин, щоб закупитися їдою ще на тиждень. Треба сходити насправді ще в магазин, я хочу зайти, купити собі ще одну робочку для там якийсь одяг для трансляції, треба з піджачком, до речі, сходити, якось придивитися. Це все означає, що треба пиздувати, сука, десь його купити. І потратити на це доволі таки насправді велику частину якогось часу ранішнього. І після того, як ти добираєшся додому, ти хочеш нахуй відпочити. Ти не хочеш, блядь, ще колись збиратися. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself.
Якщо б є пару днів вихідних, тоді щось робити можна. Один день вихідного – це просто занадто мало. Треба буде, як вільний, ти будеш сісти в ДС попиздякати. Думаю, шмоток добрати, як за ППД. А попиздякати на рахунок чого? Якщо тобі дуже треба, то можемо десь і попиздякати. Типу, якщо я не стрімлю, типу, я завжди вільний. Ти знаєш, ти мені пишеш, я, коротше, з тобою сконтактую в будь-який момент. Diving into the lake sounds like an adventure. Ми просто, типу, через те, що у нас було дохуя роботи, ми ніяк не могли зібратися і робити те, що ми з тобою говорили про те, щоб щось ком'юнити, типу, так само з Олегом навіть не вистачає часу щось пограти. Зараз, нарешті, як будуть не то, що вихідні, буде просто менше роботи, можна, блядь, буде якось хоча б в житті контактувати. Не тільки в житті, але й поза життям, щоб, типу, по стрімах якихось щось робити, по іграх щось робити, по колаборації щось робити. Порада індивідуальна для касту. А ти зараз що робиш, до речі? Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. Типу в тебе зараз каст буде на студії чи що? I may be able to bring my father some peace. Готуєш до валіка, в мене 21-й АТР. Так, блядь, давай ми зараз з тобою попиздимо. Якщо не боїшся, можемо на стрімі. Якщо не хочеш, я можу зам'ютитись на стрімі, ми з тобою пару хвилин перетрем. Типа, бля, їбать, це ж мій стрім, я коли хочу, ставлю паузу і мені поїбать. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it. Так я так і не поняв, що вона там проїбала. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know? That's like asking why the sky is blue or grass is green. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly want. It sounds dangerous. I understand. But I'd be forever grateful. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and my best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Астроляба, коротше, десь під воду йобнула. It's just northeast of the dock. I should dive down and see. Коротше, треба буде ниряти, але я їбав поки що. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Ще квест. Pardon me, is На everything стрімі не all хочу right? там. Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere. Наскільки в тебе багато запитань або ще якихось нюансів? Бо просто я можу на стрімі замітити нахуй це все діло, ти ніхто нас не почує. Ranrock and his loyalists. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, when I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out, took my carts, my belongings. Has Ranrock's lot ever... You mentioned that your paintings were taken. I am. It's my calling, though most would think it an unusual path. Without my carts and my livelihood, who knows? I'm sorry this happened to you. That is very... I did enjoy... Slim though the chances may be, I'm old. Так. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. О, до речі, тут можна щось попродавати, правда? Hello, sir. Hello. Any whispers going about? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down. Katrin's hiding in a camp Якщо це just подію, я думаю, southwest хвилин на of 40 town. не менше. Бля. Ну тоді напевно, не сьогодні. А в тебе каст на скільки затримається? Чи тебе... А, там 2 без I am топ-3. Lower Hogs. In fact, my price is... What do you have for sale? Так, я, до речі, завтра що? Я завтра... Давайте дивимося просто графік на секунду. Сьогодні де без топ-3? Так, чекай, давай я просто зайду в графік, сука, мені буде так простіше навіть.
М-м-м-м-м. 19 число. Пу-пу-пу-пу-пу, вимікс. А, ти навіть з дому хуяриш. Ой, блядь, з 9 ви, коротше, закінчите десь до 11, ти пізда. Це 23. А, так дивись, коротше, вертаєшся, ну, закінчиш каст, знайди мене або на стрімі, або особисто в телег стукне, добре? Я на той момент якраз, скоріш за все, вже буду або закінчувати, або закінчу якраз, і ми з тобою попиздякаємо. Договорились? Все, закінчиш, знайди мене. Добро. Так. Нема за що, я ще нічого не зробив. Так. Так, здуємо далі. Треба продати всю ту хуйню, яка в мене є, бо воно забагато, воно тягне кишеню. What can I help you with today? Так, в нього інгредієнти. А він приймає, до речі? Він приймає. Бля, давайте продамо все нахуй, що в мене тут є. I'll have no trouble selling this. Thank you. Дивно, що випадають просто предмети, в які можна вкладати якісь інкантейшени, але... Hope to see you again sometime. Я досі не вмію це робити. What can I do for you? What do you have for sale? А які інгредієнти, до речі, він продає, бо я так і не подивився. Ingredients. Less with flight, Focus Potion. Leech Juice. Maxima Potion Thunder Brew. Watermelon. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ah, yes. A wonderful choice. Можна щось купити, типу, чисто. I hope to Ладно. see you again sometime. Revelio. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Плюнув чисто. Revelio. Я собі, блядь. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Який стенд? Ти здохнеш, скоріш за все, коли Harlow are попробуєш. the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Тобі дадуть пизди, якщо чесно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with their students. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Там якісь крики. Пок-шпок, правда. А, замок. Ладно, квест активувався. Блін, яка в мене довга біла палка. Уф. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I hope you have your affairs. Put me back down, right now! Блін, придеться трошки часу потратити, треба поухилятися. Мені треба цей, набити на експеліармус. Accio. Incendio. I'll watch the light go out of your eyes. Так. The collection section of your field guides had been updated with a few enemies types. You may learn valuable insight of the enemies such as their weaknesses or to certain spells. Okay. Perhaps some nice flowers. We can hold them up. I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body! No! Accio. Incendio. Expulso. А, ніхуя собі. Tell Rookwood to find me himself. You're going to regret that. Stop that right now! Стоп. Dueling hits. Please stop! А ну, мені, до речі, цікаво, це хоча б рахує то, що мені треба, чи ні? А, 10 з 10. No! 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 No, don't! А, я можу плавати? Ніхуя собі. You little brat! Incendio. Not that! Had enough? I'm just warming up. Блін, реально, він майже не дамажить. How embarrassing! Блядь, баба, прекрати. Сука. Блядь, ну відстань від нього, дай побитися, дай він мене в'їбе. Ну пліз. Сука, вона не може мене... Вона не може відпустити. Відпусти ж ти, йобаний в рот. To your knees! Didn't put up much of a fight, did you?
I'll watch the light go out of your eyes. I see you. We can hold them off. I'm not going anywhere with you. Going after it. You'll take this. Tell Rook to find me yourself. Leviosa. Stop that right now. I think that one hurt. Made a grave mistake. I hate heights. Not today! Knew you were still hanging about. Ну, тепер можна, до речі, набити. Тепер можна зробити квест на вбивство. You're easier to spot than an irrumpent. You little brat. How embarrassing. Ah, no! Please stop! Да, все, можна їх добивати. В Експеліармус можна тепер вивчити. Accio. No! Leviosa. You will pay for your deed. Accio. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Зробили на Експеліармус, тепер зробили ще й цю штуку. Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little Блін, прологи hypothesis. продовжуються. Мене так реально починають бісити прологи в іграх, які тривають настільки довго, і якось так Full of Mallowsweet тупо тебе with вчать me. всьому. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty. Even if Revelio. you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground.
Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these piles. Accio! Levioso! Incendio! The flames make the pyre sink. Можна рухатись, це добре. Я думаю, можливо, закріплений. Not so tricky after all, Merlin. Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. А щось получив за це, до речі? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Та-та-та-та-та-та. Уябуй. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and... Yes. Я ще зможу, до речі, прикликати когось, це взагалі цікаво. Прикольно, вона це все складає. І уїбала. А яблука забула. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Справді це так далеко, можна попробувати занирнути. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. А, треба тримати кнопку. А, ні, не треба тримати кнопку. Треба тримати кнопку. I should let Grace know that I found her family astrolabe.
Розкладку мені якось вже не хочеться. QEZC. Блін, хотілося б, напевно, розкладку все ж поміняти. Прям в ідеалі. Воно якось не 1, 2, 3, 4, бо 1, 2, 3, 4 якось непривично, якось розтягнуто сильно по пальцях. Хоча мені тоді ВСД не потрібно, щоб кастувати. Trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. Oh, how I did. It will. Thank you so. You do well. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Продовжуємо челенджі робити. О, корови. О, контент. I know a Merlin trial when I see one. Accio! Угу, треба каміння затягнути. Accio! Що, виходить ізі? Якось я не відчуваю винагороди, яку мені дали. Ну, типу, воно якось прикольно засвітилося, мені дали якийсь consumable, цей... Хоч хуйню, яка нахуй нікому не потрібна. Косметично, я такий, блядь, ну а в чому point? Я не відчуваю, що я щось получив, зробив. Треба йти вивчити експлярмус. Треба йти вивчити експілярмус. І це теж треба йти. Щоб не подохнуть. Professor, I wondered, did you attend? I did. I am a proud Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises.
I dare say more than the staircases change around. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see... Time itself. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not... Now, I hope I... You have. Keep up with your wand work. Так що це ще не день, до речі? Лєт. А ні, можна таки. Треба було призайти. I hope you're ready Revelio. to take care of everything I had asked you to do. Carbidian Black Skeleton. This large dragon skeleton has landed in defense against the Dark Art Classroom, a legendary trophy taken by Professor Hecate after she single-handedly defeated one of the largest poaching rings of Eastern Wales during the Great Poachers Raid, 1878. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! Супер, в нас тепер є Експеліармус. Оце що таке, до речі? Scope knows about the book you found, you're missing something. Scope does not believe it's safe to speak out in the open. Scope has left another note across the bridge among the circle of rock. Take care, tell no one about this. Scrope? Who is Scrope? Accio!
Was there, head for the pumpkins just down the stone circle. Look inside one of them. You may not be able to help poor broken-hearted Scope. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. What the fuck is going on? Ж я охуєнно бігаю. Мітлу би дали, все одно було б прикольно. А так з мітлою поки що якось не лади. Expelliarmus! Revelio! Так, а в яку деньку дивитися? Так, the young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scope at the water's edge by the broken docks. Down to the water's edge? This had better not be a trick. Добре, що він по єдині не отримав ніякого демеджа, так веселіше. Revelio. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know about the book I found? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Що за кільцем? Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. А що з вухом? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Серйозно, блядь? Відробили вухо. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best Тост. of luck finding Серйозно, the pages. тост. And the ring. Revelio. Ніхуя собі, блядь. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Incendio.
Блядь, це був 14 левел, якось задумав, що там червоне світилося, виявляється, блядь. Нельзя отак от підходити, а не акуратно. Можна отримати звізди від лягушки. Incendio. Expelliarm. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Protego. Stupefy. Incendio. Давай, іди сюди, і з тобою справлюся. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. О, капелюх випав. Це язик. Язик. Ну, побойся максимально херово. Через те, що вони б'ють з різних напрямків, там треба було саме ухилятися. Я попав просто в чейн. Коли від одного ухилився, зато друге мене накатило. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Expelliarmus. Єбать, це стрибнув, аж плащем накинуло. Кракен намальований. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Це реально, щоб кракен з'їв. Ніхто ж не здогадається, що кракена реально треба погодувати. Revelio. Could it be? A visitor? Who the fuck are you? The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Серйозно? Може ти, блядь,
How is it possible to steal from Може, не надо? Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Охуєнна ідея. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages. I'm sure the pages are... If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton. А серйозно, він не міг злітати туди і подивитися, що сталося? Revelio. Treasure map. Ніч. Замок. Арка. Кендл. Міст. Лумос. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Блін, цікаво, що вони могли придумати щось трошки цікавіше, ніж Ancient Magic, яку вони просто дали нам як абілку ультимативну. Можливо, варто було дати можливість просто більше спелів на старті. І можливість якось їхнього комбінування. Зрозуміло, що їм треба було якось упорядкувати систему, враховуючи, що вони хотіли дати нам велику кількість спелів. І дякуємо за те, що хоча б 4 кнопки є. Вони були обмежені, походу, Xbox'ом. Ну, типу, взагалі бажанням. Як ти можеш більше, ніж 4 кнопки дати на Xbox? Ніяк. Курва. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Бля, 14 левел не взяв? Серйозно? Єбать. Зараз візьмемо. Трайл Мерліна треба буде пройти. І візьмемо 14 левел. Що цікаво, ми були 13-м, і ці гадюки, всякі жаби нас, ну, так нормально поздали на 14-му. Could it be a Merlin trial? Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Є варіант його туди скинути, але навіть не впевнений. Accio. Може мені треба Вінгардіум Левіоса, а я не можу просто Левіосу його скинути. Levioso. Accio.
These Merlin trials won't get the best of me. Заїбок. Блін, але проблема в тому, що реально стільки косметики навколо, і ти не відчуваєш, що ти щось отримуєш за те, що ти проходиш цю гру. Ну от серйозно. Increase storage for gear. Нормально. Top 6 Merlin Trials. Угу, таким чином буде піднищений. Ага, от що вони дають. Збільшення розміру інвентаря. Ну, хоча б щось. Meet Richard Jackdaw at the Forbidden Forest. Expelliarmus. Типа, а в чому прикол, якщо я ще не вивчу Expelliarmus? Бля, якось дуже дивно. Ніхера. Ні, ну 2 альтернативних способи отримання, звісно, я ціную, але... Воно якось дивно воно виглядає. Впадло. Як в мене слотів взагалі лишилося? А, 12 до 4, нормально. Так що не цікаво. А пару вдалих речей в цій грі дійсно є. Цей fast travel приємний. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Lover letter. My dearest Apollonia, would you care to join me for a picnic? Richard. А, це той пацан, якому голову відробили. Серйозно? Можна перемотати час до ночі, спробую подивитися, що можна знайти тут біля цього моста. Я не те, що був впевнений, що це той міст, але це один з тих мостів. Нам я на це сподіваюся. Collection. Це інвенторі. Да, це ж зачеколований ліст. Перехід. Лумос. Зачеколований заборонений ліс. Ось це воно. Блін, тут шкода, що вони не дали можливість просто перематувати час на ту годину, яка тобі була б зручною. Revelio.
Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Це прикольно. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Так, давайте спочатку свічками займемося. Сподіваюся, що нас в процесі ніхто не в'їбе. А потім я займуся всім, чим тільки хочете. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic. Treasure hunting suits me. Так, а тепер можна вкласти собі назад експелярмус, відчувати себе трошки легше в цьому житті. Де вовчику пизди дамо? Монгулфур. А, Монгрелс. Давайте подушимо тепер оту жабу гадюку. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Туплю, що то я трохи. Міг не пропускати той удар. You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. I've seen you duel. Your strategies won't work on me. Incendio. Protego. Stupefy. Stupefy. Він пішов. Окей, похер. Revelio. Блін, я пропускаю все одно забагато ударів. Я можу ж менше. Мені треба забрати кнопку, точніше, руку з пробіла забрати, для того, щоб я її не трогав. Перекласти її на ухилення, при тому не забувати, що в мене, в принципі, є протего, і мені ухилення, як таке, потрібно тільки коли я бачу червоний маркер над собою. Нахіра взагалі перемикатися не зрозуміло. Revelio. Так. A little fudge made with the leaves of olive for the trees. This fudge is a delightful concoction that can control laughter.
Монгерлу можна дати звезди. Опять. Accio! Incendio! Чись палатка к 100. I know what that means. Merlin trial. Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Цікаво. Revelio! А яким чином я маю їх запобля? От, до речі, це я не знаю, як активувати. Блін. Як виявляється, стадоба. Як виявляється, стадоба. Блять, упал. Protego! Stupid! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Напевно, не по зубах мені зараз. Напевно, не по зубах. Хоча. Що це за світлячки? І чому їх тут така купа? Чому вони тепер літають навколо цих приколів? А, піжди, може мені треба лумос? У мене ж, блядь, комбінації, сука, спелів, ж дохуя. Мені треба лумос і привезти... Lumos! Да, світлячки збираються біля цього, ти їх приводиш сюди. Блядь, я геній. Світлячки збираєш на світло і приводиш для того, щоб не запалили камінь. Просто коли ти фокусуєшся на тих спелах, які в тебе є в руці, ти забуваєш про ті спели, які в тебе є в книжці. Not so tricky after all, Merlin. Так. Продовжую говорити собі, що треба піти перекусити. Продовжую нехтувати потім цими словами. У мене все ще не йде комбат. Я якось так, блін, фокусуюсь на тому, щоб стріляти по людях. Я от спішу, мені ж не потрібно стріляти по людях, мені достатньо їх комбінаціями ввалювати. Looks rather dark in there. Never stopped me before.
Revelio. Accio. Incendio. Ось якось, блядь, собака згоріла на роботі. От серйозно. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. That woman, isn't it? Protego! You will not survive this fight! Accio. Incendio. Ну і технічно, до речі, я їх вже вбиваю. Падай, падай, господи, блядь. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. Accio. Stupefy. Protego. Stupefy. 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 Accio. Incendio. 8 legs is simply too many. Revelio. Все, не все? Блін, мені варто взагалі заходити так глибоко, чи забити болт проще? Incendio. How important it isn't. Accio. Incendio. Protego. What are you, Glasgow? What have you done? Stupefy. Expelliarmus. I want Stupefy. What the? Блін, треба насправді концентруватися на людях. Якщо я бачу коло себе цю іконку, треба якось відбиватися. А то я щось якось не відбиваюся, то хуйня. Мені не подобається все ж таки комбо, такі я проводжу. Accio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Stupefy. Stupefy. I won't go down as easy. Oh, this is getting fun. Let's see what you make of that. Had enough. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. You're only delaying the inevitable. You're no match for me. Incendio. I'm just Stupefy. For summer. Accio.
Так, Enemy must be struck with fire spell to make them vulnerable to other attacks. Visit the collection menu to learn about enemy weaknesses. Expelliarmus! Coward! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Ледве вбив, і то я дуже незадоволений. Shame nobody saw that. Прикольно, треба запам'ятати, що можна заходити в анімацію. В анімації вони мене вбити не можуть. Всі анімації, коли я виконую, мене роблять невразливим, і воно все пролітає мимо мене. І на цьому треба грати. А я, коротше, туплю. Коротше, туплю. Блін, мене закінчується potions. А я ще, блін, по сюжету не пройшов. Треба, напевно, зайнятися чимось більш корисним в цій житті. Revelio. Accio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Серйозно? Він не стрибає, я думав, він якимось чином пострибає, але в мене немає жодного спела, який змусив би його стрибнути, щоб він поміняв свою позицію. Levioso! Отут, походу, мені не вистачає явно якогось спела. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. Expelliarmus! Levioso! Incendio! Accio! Дивно, це теж можна вибрати ціллю. Туплю, напевно. О, чекай, тут печера всередині знаходиться. I know I'm not hearing things. What was that sound? What's that? Better have a look then. Protego! You can't hold out forever. I'm not gambling. You let Nora Treadwell go, didn't you? Stupid! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Nobody will believe it. Ну це пройшло трошки краще. Accio! Блін, я не знаю, як їх перевертати. От в чим проблема цих блядських кубиків. Але я хоча б знайшов їх тепер 3. Тепер знайшов їх, і я знаю, що їх тепер тут 3. Прикольна печера.
Revelio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Стоп, а репаро поможе? Incendio. Reparo. А більш то в мене, кстати, і нема. Не. Так, я зачитирити систему не можу. Треба якісь спалики дозволити мені пройти, поки що я не можу сюди пройти. Треба, напевно, якимось іншим спелом добити по кубіках, щоб вони підстрибнули і одразу відбили якийсь інший цей порядок. Revelio. Ніфлери. Прикольно. Дерево тупо з золотом під ним. Accio. Потягнув біднятко Ніфлера. Better not be a trick. You there! I see you! Protego! It's you! Levioso! Accio! Incendio! Stupid! Accio! Incendio! One less poacher in the wizarding world. Блядь, чувак вообще не задумується над тим, що він робить, він такий чисто на одного Revelio. хуйового пацана менше. А по факту ми вже займаємося тим, що ми тут винищуємо людей. Доволі активно. Прям максимально, причому активно. Я би навіть сказав. Тупо пиздим всіх навколо, вбиваємо, не задумуючись, блядь, на одного мужика менше, нормально. Ми нічого не втрачаємо. Incendio. Accio. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Це було краще набагато. Давайте ще цей квест і пора, коротше, йти їсти. As good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school.
Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Так, ну я пауки, до речі, тут уже відпиздив. Nothing to do now but keep going. Єс! По факту ми пройшли трошки сюжетні квести, пішовши вперед, відпиздивши людей. Ну, нічого страшного. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Offskin. Покотилися. Блін, піздець, як темно насправді на екрані. Можна було б лумус поставити, але я такий не буду. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Okay. Intramuros. Бля, напевно, варто все-таки поставити люмус, бо це піздець. Lumos. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But I won't rest. Accio, Incendio, Levioso. А можу міняти? Можу. Expelliarmus. Protego. Stupendous. I will make Accio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ну, помер він всередині, а не назовні. Та не були ці пацани, це взагалі до Ранрока ж було. I wonder how big this place is. Revelio. Impressive. That must be where all this leads. Мені цікаво, мені дадуть таки побачити? Someone didn't want casual visitors down here. Мені дадуть таки побачити мертве тіло Джекдоу. Тому що технічно він попасти за ці двері не мав би, якщо він не володіє магією Ancient класу, так би мовити. I wonder if any of my spells help me through this.
Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Accio. Levioso. Incendio. Про якого фіга, я, до речі, декілька разів намагався над суд проте, воно не працювало. Непонятно. I'm not gonna touch those. Ugh. Protego. Stupefy. Accio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Stupefy. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Easy. Єбать, яка скриня, до речі. Шкода, що це все колектибл. Шкода, що це, блять, все колектибл. Тут ніхуя особливо толкового не буде. Блять, от в цій грі би додати щось таке, що на чому ти міг би грати. Але що в цій грі додати реально? Комбінації, які би підсилювали вашу магію, нові палички, неможливо. Концепція світу ламається. Нові предмети, які би щось давали, хуйово. Скілам вас мають вчити, а не давати предмети. Тобто, поєднати концепцію, що ти стаєш сильнішим, ну да, ти ніби от настакуєш якусь там дефенс, щось там, але, блядь. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio. Incendio. Expelliarmus. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Так, скелету тут досі немає. Враховуючи, що ми його згадуємо в контексті сюжету, це означає, що він має бути десь далі. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Another puzzle. But if Jackdaw can solve this, so can I. Зуб не випав, здається.
двослойний міст. Це не він. Має бути хедлес скелет. Revelio. І в мене залишилось тільки одне зілля для хіла. Йоле-пале, оце сюжетку проходимо. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Protego! Stupid! Stupid! Accio! Expelliarmus! Stupid one! Stupid one! Protego! Stupid one! Stupid one! Accio! Incendio! Stupid one! Levioso! Accio! Stupid one! Incendio! Protego! Stupid one! Levioso! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Велика печера. Accio! Accio! Incendio! Protego! Expelliarmus! Stupid one! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Немає, доволі обширна печера. Accio!
Revelio. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Багато інгредієнтів набираємо, поки що ще нічого не крафтили. Ми взагалі, в принципі, по сюжету так от відійшли. Ще нікуди не дійшли. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Stupefy. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Expelliarmus. Stupefy. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. О, щось нове. Ми сюди не можемо підійти. Але там свічки, можливо, не дарма. Навіть не знаю, що сказати. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? I need to look around for the symbol. Єбать. Rejuvenating. І невже ото велетенська скотиняка вбила його? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Revelio.
Реально, заколоти. Йому просто відрубали голову Accio. Йому їх просто відрубали. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Блін, реально, от з інвентарем вони начудили, таке, звісно, діч якусь. Protego! Stupid! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Stupid one! Expelliarmus! Protego! Stupid one! Accio! Incendio! Expelliarmus ought to disarm you brutes. Expelliarmus! Stupid! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! А яким чином, до речі, треба засадити мечом назад? What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Revelio. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this?
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Реально система захисту єбанута. Revelio. Can it be? Нарешті, блядь. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Так, чекай. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Так, Connection Attention Magic has unlocked talents +1. You will receive +1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend at the talents menu if you field guide. Так. You are at level 5. You may spend these talents points with tuition, transfer spell, skills, and more. Choose wise. The talent points may only be spent once, so the number of talents you acquire will be limited. Return to often new powerful talents wait on you. О, а це, до речі, розвиток якраз персонажа. Spells. Transformation Mastery. Enemy struck with a transformation spell transform into explosive objects. Ага, понял. Casting Incendio increases the ring of flame around you. Enemies near the target summon also pulls to you. Оце непогано. Enemies near the target levitating Leviosa are also levitated. Це поселення прикольно. Continue impact produce fireballs that stick enemy targets. Блін, це прикольно. Непогано. Four. Ancient magic throw catches and throws disarm enemy weapons.
А, треба вибивати експелярмусом у них зброю, зразу підкечувати зеткою і кидати в них відповідь. Basic Cast Impact reduces spell cooldown. Це прикольно. Successful Protego blocks will contribute to the Ancient Magic meter. Perfect Protego block contribute even more. Holding down dodge allows you to vanish quickly by repeatedly envy. Окей. New spell set it added. Use to scroll between locked spells. О, бля, оце дуже корисно. Оце дуже корисно, щоб між ними не перемикатися. Disillusion не хочу. Enemy ability to attack you is reduced. Terrificus Totalus emanates an area of effect that can impact nearby enemies. Такое, стелс вообще можна качати. Endurance Potion make you invulnerable and deflects projectile attacks back to enemies. Хуйня. For each chintzy chomping cabbage, throw the second chomp chamber is generate and release. No cost. Damage and duration of the incoming effect of Mandrake increased. Блін, все виглядає як херня. Виглядає, що кор треба качати, Dark Arts і Spell. За скільки закінчується курса? Курса не закінчується за бетл, то тоді це взагалі ідеально. Ну що, пора кушать. Пора кушать, а то здохну. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Revelio. А більше я, до речі, нічого і не знаю, так що мені поки що третій слот можна нас блоковувати. Лохомора ще не знаю. Expelliarmus.
Revelio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Але Хоморі треба тільки ще навчитися, взагалі буде ідеально. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Ти пульсу, кажете, зараз навчать. Оце хорошо. Продовжується розвиток хоча б якийсь. Acquire and use a focus potions. Acquire maximum and endure potion and use them simultaneously. А ну чекайте, який максимальний левел в Hogwarts Legacy? «36 поінтів я отримую за проходження Hogwarts Legacy. 40-й левел максимальний. Ось треба 16 левел взяти, тоді буду думати далі. Щоб таланти вкидувати. Мeh. Так нічого й не дали. Ща вернусь.
опять що-то понаписували. Так. Так. Добре, щось було. О, господи, блядь, їбіться. А що мені тут писали?
Ладно, напевно, на сьогодні буду закінчувати, бо тому що появилися справи. Піду поїм, піду відпочину. Ще зі здоров'я, почуємося завтра.